Okay, students, the previous class we discussed adrenal glands completed. Next, now we are going to discuss about the pancreas gland. The pancreas glands is another one glands in the endocrine system. Pancreas, the pancreas in the mixed glands. Mixed glands means exocrine and endocrine functions. Only pancreas is the exocrine function and endocrine functions. So endocrine function means two types of hormone secretions. Only one gland is called mixed gland or common gland. Mixed gland or common gland. Pancreas is the mixed gland. Mixed gland or common gland. Mixed gland or common glands in the pancreas. The pancreas, there is the pancreas, where is the located in pancreas? Pancreas in the duodenum part. In the duodenum part in the leaf-like structures, the pancreas is present. The pancreas, the four types of cells, the pancreas, the acini cells and the acinar cells. So this is the isolates of Langerhans, isolates of Langerhans and acini cells. So a number of acini cells. The structure of pancreas, isolates of Langerhans are four types of alpha cells, beta cells. Alpha cells, beta cells and the F cells. The alpha cells and the beta cells, F cells and the acini and isolates. Isolates of Langerhans and the acini cells. Acini cells and the secretion of the enzymes and isolates of Langerhans cells in the secretion of the hormones. Only one glands with ducts and without ducts. With ducts in the acini cells in the secretion of the enzymes and without ducts in the isolates of Langerhans in the secretion of the hormones. The pancreas. So pancreas is the mixed gland and common gland because the only one glands in enzymes and hormones. Only one glands enzymes and hormones is called mixed glands or common glands. The four types of size 4 cells, alpha cells, beta cells, and F cells are somatic cells. The four types of the cells, mainly cells in the two types, the alpha cells and the beta cells. The insulin have two types of hormones. Two types of hormone secretion pancreas. Insulin hormones. Second one is the glucagon hormone. Glucagon hormones. Insulin hormones and glucagon hormones. So insulin hormones and glucagon hormones. Insulin hormones secreted by beta cells. And glucagon hormones secreted by alpha cells. Insulin hormones and glucagon hormones. Insulin hormones secreted by beta cells, glucagon hormones secreted by alpha cells. Insulin hormones, the first of all the Langerhans scientists isolates. This Langerhans scientist first of all identified by this type of the lobes, hence the name is called isolates of Langerhans. Isolates of Langerhans. The Langerhans, the four types of the cells, the beta cells, the insulin secreted by the beta cells. Insulin hormones, whenever the blood levels, glucose in the blood levels decreases. Whenever the glucose level decreases in blood levels, so immediately secretions the insulin hormones from beta cells. Insulin hormones in the beta cells. Glucose converted the glycogen. The presence of enzyme insulin enzyme. So whenever the glucose increases the blood level, immediately insulin hormone secretion by beta cells. The glucose converted the glycogens. Excess of glucose in blood levels, they converted the glycogens in the presence of the function of insulin hormones. The insulin hormones, the glucose converted the glycogen. So
So hypoglycemic hormones, the insulin. So insulin hormones, lack of insulin hormones, the lack of insulin hormones cannot the secretion of the insulin hormones, the glucose cannot convert the glycogen. So glucose they increases the blood levels, is the diseases in the diabetes. So diabetes mellitus, the diabetes mellitus disease caused by the diabetes mellitus, the lack of insulin, the deficiency of insulin hormones, the deficiency of insulin hormones or lack of insulin hormones, the lack of insulin hormones, the lack of insulin hormones they increases the blood levels in the glucose, they cannot they converted the glycogens, the glucose is called diabetes mellitus diseases. So diabetics patients, the two types of the diabetes, the insulin dependent diabetes, non-insulin diabetes. The insulin, so the glucose levels increases the glucose, so cannot utilize the cells, utilization of the cells, the glucose, the lack of insulins or deficiency of insulins. Next hormones the glucagon. Next hormones glucagons. The glucagon hormone secretion by alpha cells. The alpha cells glucagon hormones whenever the decreases the glucose levels in blood, they immediately secretes by the glucagon. The opposite functions, glycogen converted the glucose, presence of glucagon. Glycogen converted the glucose, in the presence of enzymes glucagon. The glucagons, whenever the human bodies are mans, in our bodies the glucose level is decreases, immediately glycogen hormone secretions in the alpha cells, the glucagon hormone secretions, the glucagon hormones, the glycogen converted the glucose, increases the blood levels. The insulin hormones, glucose converted the glycogens, so they decreases the glucose. So opposite functions, insulin hormones and glucagon hormones, opposite functions. The decreases the glucose level in blood, increases the glucose level in blood. So this is the balancing and controlling the glucose level in blood in the two types of hormones, the glucagon and insulin hormones. The somatotrophic hormones, the somatic cells, the unknown functions, the somatic cells, the F cells, pancreatic peptide cells, the F cells, the four types of these cells containing the pancreas. So pancreas, so acini cells and Langerhans cells, the acini cells secretion by the enzymes, pancreatic enzymes, amylase enzymes, protease enzymes, lipase enzymes. So this type of the enzymes, the intestinal enzymes, the pancreatic enzymes, the digestion of the food materials, the involvement of the food materials in the enzymes. So the only one gland secretion by the enzymes and hormones, only one gland secretion by the enzymes and hormones, hence the name is called mixed gland or common gland. So mainly the pancreas, the two types of hormones, the secretions, insulin hormones and glucagon hormones. Then nowadays a lot of people suffering the diabetes. So a number of people insulin hormones they cannot produce secretion by the insulin hormones. Why? Because the beta cells damages. So any persons the beta cells damages, the insulin hormones, the lack of insulin hormones, they increases the glucose level in blood automatically, so cannot utilize the glucose, so they completely the glucose levels increases the blood and through the urines they passes outside through the urines. The diabetic patients they quickly fatigue and they hungry, so many number of the characters the diabetic patients. Pancreas and
క్లోమం అనేటువంటి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ క్లోమం వచ్చేసి ఆంత్రమూలం యొక్క వంపులో ఉండేటువంటి గ్రంథి. దీనిని మిశ్రమ గ్రంథి అంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటే గ్రంథి వచ్చేసి ఎంజైమ్స్ని మరియు హార్మోన్స్ విడుదల చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మిశ్రమ గ్రంథిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ మిశ్రమ గ్రంథి తీసుకున్నట్లయితే ఇది 2 రకాలైనటువంటి హార్మోన్స్ విడుదల చేస్తుంది. దీంట్లో 4 రకాల కణాలు ఉంటాయి. ఆల్ఫా కణాలు, బీటా కణాలు, ఎఫ్ కణాలు మరియు ఎస్ సొమాటిక్ కణాలు 4 రకాల కణాలు ఉన్నప్పటికీ దీనిలో ఈ ఇన్సులిన్ హార్మోన్స్ మరియు గ్లూకాగాన్ హార్మోన్స్ 2 హార్మోన్స్ విడుదల చేస్తుంది. ఇన్సులిన్ హార్మోన్స్ ఎక్కడి నుంచి విడుదల అవుతుందంటే బీటా కణాల నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుంది. గ్లూకాగాన్ హార్మోన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుందంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా కణాల నుంచి ఉత్పత్తి కావడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే రక్తంలో గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయి పెరిగిపోతుందో వెంటనే ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేటువంటి ఉత్పత్తి అయి ఆ పెరిగినటువంటి గ్లూకోజ్ని కాస్త దేనిగా మారుస్తుందంటే గ్లైకోజన్గా మార్చి ఎక్కడ నిల్వ ఉంచుతుందంటే కాలేయంలో నిల్వ ఉంచడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మన రక్తంలో గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయిని తగ్గించడానికి ఈ యొక్క ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేటువంటి ఉపయోగపడుతుంది. ఒకవేళ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి కాకపోతే ఏమవుతుంది, ఈ గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది రక్తంలోనే పెరిగిపోతుంది కాబట్టి దాని ఫలితంగా వచ్చేటువంటి వ్యాధిని డయాబెటీస్ వ్యాధిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ డయాబెటీస్ వ్యాధి వల్ల అధికంగా ఆకలి కావడం, నీరసంగా తయారు కావడం, దాంతోపాటు కొంతమంది పేషెంట్లు వచ్చేసి యూరిన్ ద్వారా కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది విడుదల కావడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ గ్లైకోజన్. సో గ్లైకోజన్ హార్మోన్ అనుకోండి ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది అంటే ఈ గ్లైకోజన్ హార్మోన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా రక్తంలో వచ్చేసి గ్లూకోజ్ యొక్క శాతం తగ్గినప్పుడు, ఇక్కడ గ్లూకాగాన్ హార్మోన్ అనేటువంటిది విడుదల కావడం జరుగుతుంది. ఈ విడుదల ఏం చేస్తుందంటే ఈ గ్లైకోజన్గా ఉండేటువంటి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ గ్లైకోజన్గా మార్చింది కదా, గ్లైకోజన్ని కాస్త ఏం చేస్తుంది గ్లూకాగాన్ హార్మోన్ అంటే ఇక్కడ గ్లూకోజ్గా మారుస్తుంది. ఈ గ్లూకోజ్గా మార్చడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పుడు రక్తంలో గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయి పెరుగుతుంది, మెల్లమెల్లగా పెరగడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఇన్సులిన్ హార్మోన్ మరియు గ్లూకాగాన్ హార్మోన్స్ 2 కూడా ఏమవుతాయంటే ఇక్కడ వ్యతిరేకంగా పనిచేసి ఇదేమో పెరిగితే తగ్గిస్తుంది, ఇది తగ్గితేనేమో పెంచడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయిని రక్తంలో వచ్చేసి ఈ 2 కూడా వ్యతిరేకంగా పనిచేయడం వల్ల మన యొక్క రక్తంలో గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయి అనేటువంటిది పెరగకుండా నియంత్రించడానికి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎంజైమ్ యొక్క గ్రంథి అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. 2 రకాలైనటువంటి హార్మోన్స్ అనేటువంటివి ఉపయోగపడతాయి. ఇది ప్యాంక్రియాస్ అంటే క్లోమా గ్రంథి గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. మిగతా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది.